இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது important questions 2 mark, 3 mark and 5 mark question 5 marks in botany and biobotany for 12th standard. So first lesson, asexual and sexual reproduction in plants. Differentiate secretory and invasive tapetum 3 mark. What is Cantharophily 2 mark? What is endothelium 2 mark? The endosperm of angiosperm is different from gymnosperm. Do you agree? Justify your statement or justify your answer. 2 mark. Define the term Diplospory 2 mark. What is Melatophily 2 mark. Endothelium is associated with dehiscence of anther. Justify the statement. 3 mark. List out the functions of tapetum 3 mark. Write short notes on pollen kit 3 mark. Distinguish between teninucellate and crassinucellate ovules 3 mark. Write short notes on Heterostyly 3 marks, pollinium 2 mark, Apomixis 2 mark, functions of endosperm 3 marks. Give a detailed account on parthenocarpic, add a note on its significance 5 mark. Explain the structure of an ovule 5 mark. What is endosperm? Explain the types with example 5 mark. Discuss the steps involved in microsporogenesis 5 mark. Explain the pollination mechanism in salvia 5 mark. Enumerate the characteristic features of Edaphic flower 5 mark. Explain the development of male gametophyte 5 mark. Explain the types of ovules with illustrations 5 mark. Enumerate the characters of anemophilous flowers 5 mark. Discuss about the wall layers of anther 5 mark. Next, second lesson, classical genetics. Name the 7 contrasting traits of Mendel 7 mark. What is mean by true breeding or pure breeding lines or strain 2 mark. Give the names of the scientists who rediscover Mendelian 2 mark. What is backcross 2 mark. Define genetics 2 mark. What are multiple alleles 2 mark. Differentiate incomplete dominance and codominance 3 mark. Differentiate continuous variation and discontinuous variation 3 marks. Codominance 2 mark, lethal genes 2 mark, pleiotropy 2 mark. How does the wrinkled gene make Mendel's P wrinkled? Find out the molecular explanation 3 mark. Describe dominant epistatus with example 5 mark. Explain the law of dominance with example monohybrid cross 5 mark. Dihybrid, illustrate dihybrid cross 5 mark. Chromosomal basis of inheritance chapter 3. What is differences between missense and nonsense mutation? How sex, அது வந்து 2 mark. How sex is determined in monoecious plant? Write the genes involved in it 3 mark. What is gene mapping? Write its uses 3 mark. Draw the diagram of a different types of aneuploidy 3 mark. Explain the DNA replication in eukaryotes 5 mark. Explain the mechanism of crossing over 5 mark. How is Nicotiana exhibit self-incompatibility? Explain its mechanism 5 mark. Explain the coupling and repulsion aspects of linkage with the help of examples 5 mark. Draw the flow chart depicting the various types of ploidy 3 mark. Write the name of the man-made cereal and how it is formed. It is 5 mark question. What is DNA repair 3 mark. What is replication fork 3 mark. Write about the energetics of the DNA replication 3 mark. What is Tata box 2 mark. What is alternative splicing 2 mark. What is coding stand 2 mark. What are the enzymes involved in the DNA replication in eukaryotes 2 mark. Differentiate coding and non-coding stand 2 mark. What is spliceosomes 2 mark. What is mean by capping and tailing 2 mark. What is RNA editing? Significance of RNA editing 2 mark. 2 mark or 3 mark. Describe RNA editing in plants 5 mark. Describe the molecular mechanism of RNA modification 5 mark. Write a note on transcription 5 mark. What attributes make the Arabidopsis a suitable model plant for the molecular genetic research? Jumping genes or hopping genes 2 mark. Spliceosomes again 2 mark. Tailing and capping இது ரெண்டும் தெரியாம repeat பண்ணிட்டேன். Fourth lesson la principles and process of biotechnology. Mention the applications of biotechnology 5 markலயும் கேட்கலாம் 3 markலயும் கேட்கலாம். List and explain the types of vectorless or directless gene transfer 5 mark.
How the transformed cells can be selected by replica plating technique explain. இதுவும் 5 mark. How agarose gel electrophoresis is performed 5 mark. Compare the various types of blotting techniques 5 mark. Explain the procedure of southern blotting technique 5 mark. Write the steps involved in molecular mechanism of DNA recombination with required diagram. இதுவும் 5 mark. How is BT cotton crops are developed? What is RNA interference? How it is carried out? Write the advantages of herbicide tolerant crops developed. இல்ல crops அது மட்டும் வச்சுக்கோங்க. What are the enzymes you can use to cut the terminal end and that is internal phosphodiester bond of nucleotide sequence? இது 2 markல கேட்கலாம். Name the chemicals used in gene transfer 2 markல. What do you know about the word PBR 332 வந்து 3 markல கேட்கலாம். Next, plant tissue culture. Explain the basic concept involved in the plant tissue culture 5 mark. Explain that is write the application of plant tissue culture 5 mark. Prepare a protocol for virus free meristem tip culture 5 mark. Explain the basic techniques of plant tissue culture 5 mark. Write a role of protoplast culture 5 mark. Stromoclonal variation and gametoclonal variation 2 marks or 3 mark la கேட்கலாம். Advantages of artificial seeds வந்து 3 mark and 5 mark la கேட்கலாம். PHB polyhydroxybutyrate 3 mark. Bioremediation 3 mark. Bioprospecting 3 mark la கேட்கலாம். Principles of ecology. Enumerate the anatomical adaptations of xerophytes. Explain the different types of hydrophytes with example. Give an account on various types of parasitic system with example. What is soil profile? Explain the characteristics of different soil horizons, or the organic horizon is generally absent from agriculture soils because tilling. Example, plowing buries organic matter. Why is an organic horizon is generally absent in desert soils? இது வந்து 5 mark question. இதுவரையும் 5 mark question. இதுக்கு அப்புறமும் 5 mark question. இப்போ படிச்ச நாலுமே 5 mark question. Explain the Raunklaer classification in the word vegetation based on the temperature. அதுவும் 5 mark. Describe the mutual relationship between the fig and the wasp and comment on the phenomena that operates in this relation. இதுவும் 5 mark தான். Explain the importance of edaphic factors which affects vegetation. இதுவும் 5 mark. Write the morphological adaptations of xerophytes 5 mark. Anatomicalum கேட்கலாம் 5 markல xerophytesல. What does the competition refers to? Classify and describe them. இது வந்து 5 markல. Define ecology 2 markல. Ecological hierarchy and the levels of ecological hierarchy கேட்டாங்கன்னா 3 markல. Distinguish habitat and niche வந்து 3 markல கேட்கலாம். What is phytoremediation 2 mark. What is albedo effect and write its effects? இது 3 mark இல்ல 5 markல கேட்கலாம். Sandy soil is not suitable for cultivation. Explain why. அது வந்து 3 mark or 5 mark. Soil formation can be initiated by biological organism. Explain why. That is Mycophily 2 mark la கேட்கலாம். And co-evolution 2 mark 3 mark இல்ல 3 mark இல்ல 5 mark. Mimicry வந்து 2 mark. Commensalism 2 mark. Hydrophytes 2 mark. Tropophytes 2 mark la கேட்கலாம். Ecosystem. Explain the types of succession. Write the significance of plant succession. இது இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து 5 mark. Differentiate primary and secondary succession வந்து 3 mark la கேட்கலாம். List out the characteristics of ecological succession 3 mark 5 mark la கேட்கலாம். Give a detailed account on biotic and abiotic components of an pond ecosystem 5 mark la கேட்கலாம். Generally the human activities are against the ecosystem, whereas you a student, how will you help to protect the ecosystem? 5 mark இது வந்து கொஞ்சம் ஓனா எழுதணும். Plant succession 2 mark. Food chain 2 mark. Food web 2 mark. அப்புறமா 10% law 3 mark. Law of thermodynamics 3 mark or 5 mark. Significance of food web 3 mark or 5 mark. Pyramids of number in grassland ecosystem and pond ecosystem are always upright. Why? இது 3 mark la கேட்கலாம். The pyramids of number in the forest ecosystem look spindle justify. இதுவும் 3 mark la கேட்கலாம். Allogenic succession வந்து 2 mark la கேட்கலாம். Next, environmental issues. What are the effects of deforestation and benefits of agroforestry? Explain the forestation with case studies. List out the effects of ozone depletion. Write about the remote sensing and its uses.
Write a note on greenhouse effect and global warming. Discuss about the sources of greenhouse gases emission. இதெல்லாம் இந்த 6 கொஸ்டினுமே 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. அப்புறம் வாட் இஸ் ஓசோன் ஹோல் வந்து 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். கிவ் த 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கல்டிவேஷன் இன் காமர்ஸ் இன் கமர்ஷியல் அக்ரிகல்ச்சர், இது 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். எக்ஸ்பேன் சிசிஎஸ் வந்து 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபாரஸ்டேஷன் 5 மார்க் ஆர் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். இன்சிடியூ அண்ட் எக்ஸிடியூ கன்சர்வேஷன் வந்து டெஃபினிஷன் மட்டும் 2 மார்க்லையோ இல்லை 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஃபுல்லாக 2 இன்சிடியூ எக்ஸிடியூவை படி கன்சர்வேஷனை பற்றி 5 மார்க்லையும் கேட்கலாம். கார்பன் சிங்க் வந்து 2 மார்க், கார்பன் செக்விஸ்ட்ரேஷன் 5 மார்க் ஆர் 3 மார்க், பயோசார் 2 மார்க், ரிமோட் சென்சிங் தனியாகவும் கேட்கலாம் 2 மார்க்கில். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து 5 மார்க் ஆர் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் ப்ரீடிங். எக்ஸ்பிளைன் த பெஸ்ட் சூட்டட் டைப் followed by plant breeding at plant breeders at present. Write a note on plant introduction. Explain heterosis and its types. What are the objectives of plant breeding? Discuss about the conventional methods of plant breeding. Classification of biofertilizers. இந்த 6 கொஸ்டினுமே 5 மார்க் கொஸ்டின். Plant breeding 2 மார்க்ல டெஃபினிஷன் கேட்கலாம். Differentiate primary and secondary introduction. Primary introduction, secondary introduction 3 மார்க்ல கேட்கலாம். Next, 10th, economically useful plants and interperennial botany, 10th lesson. How will you prepare an organic pesticide for your home garden with the vegetables available from your kitchen? Second question, what are psychoactive drugs? Add a note on that is Marjuana and Opium. Give an account on seaweed liquid culture. Tabulate the binomials family names, useful parts and medicinal value of plants. இது இந்த 4 கொஸ்டின் வந்து 5 மார்க்கில். அண்ட் மில்லட்ஸ்ன்னு கேட்டுட்டு அதில் ஏதாச்சும் 2 கேட்கலாம். மில்லட்ஸில் தனியாக அது 3 மார்க்லேயும் கேட்கலாம், தனித்தனியாகவும் கேட்கலாம். அதோட யூசர்ஸ் அந்த மாதிரி மைனர் மில்லட்ஸ். அதே மாதிரி ஸ்பைசஸ் அண்ட் காண்டிமெண்ட்ஸ்லையும் டர்மரிக் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக கேட்கலாம் ஒவ்வொன்றும். அதனால் நீங்கள் 3 மார்க்லேயும் இல்லை 5 மார்க்லேயும் வரும். ஸோ டிம்பர் இது எல்லாமே 5 மார்க்கில் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல். என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் தான் போய் பாருங்கள். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க.